для того, чтобы пробудиться для правды. Их план – это разлучить как можно дальше людей от Бога. From the year 2020, there was a very strong energy, and this energy is about everything that was hidden were coming to the light. С 2020 года изменилась энергия так, что то, что раньше было спрятано, все появилось на свет. And this energy was very strong in the year 2020, and we are seeing after this event 2020, we are seeing the remnants of this energy. It's now till now continuing, and it will be continuing until the next 4 to 5 years. В 2020-м та глобальная зараза, которая распространилась по миру, она вскрыла очень много спрятанных вещей, и мы будем наблюдать эти дальнейшие откровения еще не следующие 4-5 лет. It's very important to understand what is happening around us. Важно понимать, что происходит вокруг нас. And the message here is that in order for you to awaken to the truths. Для того, чтобы пробудиться для правды. The power which was behind the world government, this power, it is ruled by globalists. Сила, которая стояла за мировым правительством, она рулится глобалистами. They had their own plan for the countries, for the governments, and for the populations. У них свои планы в отношении властей, стран, людей. And they had plan for the country's economy. В отношении экономики стран. And until now, before the year 2020, most of their plans, the evil plans, they were very successful. Их дьявольские планы до 2020 года в основном оканчивались благополучно. And since the shift of energy has taken place, all of their plans, which they had planned for the world government, for the countries, for the economies, all of these things will be failing. Но их планы после 2020 года, как показала практика, они не привели к успеху, и они в дальнейшем обречены на неудачу. And they have kept the human consciousness under their hostage for such a long time. Они превратили людей в заложников своих планов. And also they kept distracting the human beings from deviating from the God's plan. Их план – это разлучить как можно дальше людей от Бога. And it's very important because any countries will be standing against these forces. These countries, they will have a massive, they have a plan for these countries to make their countries to collapse and to their economics to collapse. Любые страны, которые встают против планов глобалистов, для них у них приготовлены методы, чтобы разрушить эти страны. And any country who stand against them, they will try to destroy them in every possible ways. Любая страна, встающая против, сталкивается с их попытками уничтожения. Because they had this very destructive plan for the whole world, and it is to make one global order, that is one world rule. То есть их цель – это создание нового глобального мирового порядка, который действует для всех стран одни и те же правила. And this world order, one government and one financial system, this is a very dangerous game. Их план – это одно мировое правительство, одна финансовая система, и это очень опасная игра. Because in their plan, they want to cut the very roots of you. В их планах, по сути говоря, это разрушить ваши корни. Your roots is where your power lies. То есть ваша сила – это там, где ваши корни. Because if you become just like everyone else, it is very easy to manipulate you, it's very easy to control you. Если вы такой же, как все остальные, то вами очень легко управлять и контролировать вас. And henceforth, this is a very destructive pattern because they try to take out your individuality, and individuality is connected to your God consciousness. Они стараются отрезать вашу индивидуальность, а ваша индивидуальность – это то, что связывает вас напрямую с Богом. And the energy of individuality is that where you have your own mind to think critically. Ваша индивидуальность – это способность вашего ума мыслить критически. So the time that you were born, the moment that you were born, you had been deeply conditioned through many systems. Со времени, когда вы родились, вы уже были
и по мере взросления введены в различные системы матрицы. And they give you a personality for you to adopt. Вы получили свою персональность для роста. And the energy of personality is very shallow, it's not very deep. Энергия личности – это очень поверхностная, не глубокая. And this is what makes them scared. And now they are very fearful because there is a massive revolutions which are taking place all over the world. Но сейчас глобалисты испугались, потому что масса революций происходит по всему миру. Because if each individual, if they start to wake up consciously and reach to the higher consciousness, they will lose the grip of their power. То есть если растет индивидуальность в людях, то теряют власть те, кто пытаются контролировать их. And many countries are held hostage in the system out of fear. И многие страны пытаются покинуть роль заложников в страхе. And this is going to lead to more and more deeper revolutions, which is going to take in many parts of the continents. Много революций мы будем наблюдать по миру, связанных с этим. So that is why it's very important for you to control your own mind, because if you don't control your own mind, someone else will try to control you. Поэтому так важно вам контролировать собственный ум, иначе кто-то другой будет его контролировать. And individuality is your power. Индивидуальность – это ваша сила. Now, many politics in the West has big desire to push Russian economic and destroy Russian economic. And 1.5 years before, many experts say that Russian economic will fail and fully destroyed. But what you see in about 2024, will Russian economic will fall or grow? What you see about this? This is a very important period for Russia in terms of economy. Это важный очень период для российской экономики. Because we are going to witness an anomaly in this field. Мы увидим кое-что абсолютно неожидаемое на этом поле. And whoever has judged that the Russian economy will be getting weaker and weaker after the sanctions, this is purely based on the delusion, but it is very far away from the truth. И те, кто рассчитывает на то, что российская экономика обвалится, это иллюзии, и их ждет совершенно другой результат. So what I'm seeing here is that Russian economy will be getting stronger and stronger. То, что я вижу, что российская экономика будет более и более сильной. Because the energy of anomaly is very deeply hovering in this sphere for Russia. Потому что энергия необычная ждет в этом плане Россию. And I also see that Russia will be deeply intertwined with the region of Africa, and I see that there will be a lot of development in infrastructure and in many spheres. I see that Russian economy will be deeply ingrained with African economies. Я вижу, что в будущем российская экономика будет больше связана с африканскими странами, и много интересных проектов в Африке будут способствовать в том числе и росту российской экономики. And I also see that the collective consciousness of the African countries, they are in favor of in the favor of Russia, and this trend will be increasing more and more as we will be passing through the years. Я вижу, что власти многих африканских государств настроены пророссийски, и в будущем мы будем наблюдать только рост этого тренда. And I also see that there will be further development. I see in this year 2024, I see a lot of vision of new satellites which Russia will be introducing in this space. И я вижу, что Россия будет запускать в космос все новые спутники, ракеты, что космическая отрасль России будет расти.
советский, первый в истории суверенной Беларуси космонавт Марина Василевская и астронавт НАСА Трейси Дайсон. And I see also that there is a new favorable energies which are already aligned for Russia, and we are going to witness this. И я вижу, что очень новые энергии в экономике России, которые мы скоро будем наблюдать, как они материализуются. And people who are very much pessimist in regards to Russia and regards to Russian economy, they are going to be shocked because so many, invisible facts and invisible events will be visible during this period of time. И так называемые эксперты, которые ожидают обрушения российской экономики, их ждет очень много сюрпризов, потому что как раз очень много роста будет в тех отраслях, где они даже не ожидали. And there are some countries which Russia is engaged right now, and they have some financial issues, but I see that this will be resolved in time. Я вижу, что есть определенные финансовые проблемы с рядом стран у России, но эти проблемы будут разрешены. And I see this country has a great future, and this country really has a very strong spiritual energies, and this is so visible from the spiritual dimension, because whatever energy, whatever realities happens in this higher dimension, this is exactly what will be reflected here in the earthly dimension. И я вижу, что Россия обладает огромным духовным потенциалом, это очень духовная страна, и это будет способствовать ее росту, в том числе и материальному росту. And there will be many invisible opportunities it is already lined up in the spiritual world, and Russia, she will be receiving many new opportunities from unknown places that she never couldn't fathom on her own. И многие не ожидают даже, с каких сторон будет расти российская экономика. Это будет сюрпризом для многих. Много пока еще спрятанных путей для роста, которые будут раскрываться перед Россией. There is golden opportunities which is coming, and this golden opportunity, in fact, it has already happened in the spirit world. Это золотые возможности, которые откроются для России, которые уже существуют на энергетическом уровне, но потом они материализуются. And there will be many new projects also which are coming and which are on the way. Россию ждет очень много новых проектов, которые уже на пути. And I see for the rubles. For the rubles, please. Okay. I see rubles will be coming to the 80, and also she will be reaching 70 in these coming times. Я вижу, что рубль будет расти и достигнет даже отметки 70. So Can I make a question before you speak about this more broader? So in previous year, 1 year before, ruble was 61 for dollar, and this year it passed 100. It was reached 102. Now it's come back to 93, and people have so much doubts: will ruble will be stable or will ruble will fall? So what you can say exactly for these people? What waiting for ruble in 2024? And I see, since there is so much of potential for rubles to be strong, and I see that a ruble will be reaching to 80, and after it will be reaching to 70. This is the potential what rubles has. Я вижу, что у рубля есть огромный потенциал, что рубль будет расти, что он достигнет отметки 80 и даже в будущем 70. And this is the current energy. Это действующая, настоящая энергия. And the another information that I want to bring is that whatever we are seeing right now, the current facts, these current facts, they are not solid, which means it is possible to change. И то, что мы видим сейчас, какие-то цифры, какие-то факты, это не значит, что это уже что-то устоявшееся, основательное. Это часто меняющееся, и это будет меняться. Предсказания знаменитой провидицы Арчены о будущем России и мира сбылись все до одного. It can be reversed, and these things can be reversed only by this higher spiritual law. И это перемены, которые будут происходить из-за высшего духовного закона. Because
this spiritual law governs every other power on the planet Earth. This includes for the governments, for the authorities, for every other power. This is the one and only power, the highest spiritual power, which controls and which governs all the power on the planet Earth. Лишь высший духовный закон контролирует процессы, которые происходят в материальном мире. So, when people understand that it is possible to reverse by the spiritual law, and henceforth there is really nothing to be worried about a Russian economy and about rubles. Понимая законы высшего духовного закона, понимаешь, что ни о чем беспокоиться России, что все в России будет процветать. And also one of the esoteric knowledge that I want to bring here is that all the world events which are happening right now and in regarding to Russia, things can be reversed but only through the spiritual law. И процессы, которые сейчас кажутся вот запустившимися в мире, уже их не остановить, они могут развернуться в другую сторону, но только следуя высшему духовному закону. So, based on the current energies, I see that Russian economy will be stable and it will be getting more stronger and stronger as the years will be passing. Российская экономика это будет крепче и крепче год от года. And also, I see in the future there will be many countries who are now against Russia. That something is going to click in their consciousness and they will start to awaken and they will be making contracts, new contracts with the new projects with Russia, but this will be happening behind the closed doors. Страны, которые сейчас отвернулись от России, которые демонстрируют ей враждебность, постепенно будут разворачиваться и заключать выгодные для них экономические сделки с Россией, но это будет позади как бы официальных дверей. And also in the current timeline, we know that the European Union has divorced in connection to the Russia on many levels, and I see that since there will be so much of division which will be happening within the European Union, I see that there will be many countries who will be standing against the current power, the current government right now. Европа сейчас развелась с Россией на всех уровнях, но в будущем я вижу процессы внутри самого Европейского Союза, когда внутри него будут эти разделительные процессы, и часть стран будут снова поворачиваться к России. And these opposing powers which are rising, and in the coming years we are going to see more and more countries and the governments who will be standing against the current government who is ruling right now in the European Union. These countries they will be aligning with Russia. So there is going to be a division, there's going to be a separation which is going to take place in Europe. Внутри Европейского Союза будет все больше стран, которые будут разъединяться с европейским центром, с европейской политикой, и которые будут больше и больше заключать взаимовыгодных сделок для них с Россией. And in regarding to the blockages which has currently taken place towards Russia, these blockages will be fading away as the time will be passing. Те блокировки, те санкции, которые сейчас наложены на Россию, они постепенно будут отходить в прошлое, они будут сниматься, но это дело будущего. Предсказания знаменитой провидицы Арчены о будущем России и мира сбылись все до одного. Now, in the world, more faster than any another country, growing India and China. Less USA, less Russia and less Europe. Will in future will be change leader, and India or China will be take place of world leader, of economical world leader, or its continue will be USA, or it will be Europe, or it will be Russia. How it will be in the future? And in the coming future, I see that China will be taking this place where currently United States is, but she won't be taking this place of monopoly where she will be like oppressing all other countries.
Китай постепенно, конечно, будет развиваться, занимать место лидера, но это не будет лидерством, как Америка в прошлом, то есть доминирующим над всеми странами, приказывающим, что делать. Нет, такого лидерства у Китая не будет. But I do see that Russian economy has so much potential and power to withstand all of this, illegal sanction. I would say these are illegal because these are not the righteous sanctions. И я вижу, что Россия имеет огромный потенциал противостоять всем санкциям, этим абсолютно нелегальным санкциям, которые на нее наложены. And like I said, it's possible to reverse everything, even the Russian economy is possible to reverse, but only through these higher spiritual laws. Все можно вернуть, все можно восстановить, но только следуя высшему духовному закону. Now in the world, economical leader it's still USA. And about American economic depends of so many other economic in the world. So what's waiting for American economic in future? It will continue growing or crisis waiting for them? What will be? The energy of United States, she is holding a very strong vibration of a bankrupt country, and this is the fact because energies never lie, and I see this will be developing more and more. Энергия, экономическая энергия Соединенных Штатов – это энергия банкрота. И мы будем наблюдать вот эти следы банкротства США все больше и больше. And also United States has reached the cycle of 100 years. So whatever the good fortune that she had until now, this is not in her favor anymore. Соединенные Штаты закончили сейчас 100-летний цикл своего наиболее мощного развития. Этот цикл завершен, и более США не будут доминировать, как прежде. And the energy of United States is already too much weakened, but she is still struggling to hold on to this power. And I see that it's going to be a struggle for her to leave this place. But due to the new energies, I see that in these new energies, it will be very impossible for her to be in the same place as she was in the old cycle. Америка, конечно, будет всячески цепляться за эту роль лидера, к которой они так привыкли, которой так комфортно, но их попытки зацепиться, они все равно не помогут их постепенному разрушению. And what we are currently seeing that she is growing, economically like 3%. This is a temporary situation, and it's not going to be for a very long time. То, что мы наблюдаем в этом году рост экономики в США на уровне 2-3%, это абсолютно временный успех. Это не будет так длиться долго. And whoever countries are aligned with United States, I definitely see that for Germany there is a huge collapse which is happening to her because she has already entered into this energetic realm. И страны, которые выстраиваются под дудку Соединенных Штатов, их тоже ждут очень трудные времена. Я совершенно точно вижу, что для Германии впереди ждут большие экономические проблемы. Germany of leader of Europe Union. So means if German have economical crisis, means Europe also? Yes. All the countries who are united with European Union, they are going to face very grave events in these coming months. Все страны Европейского Союза, их ждут очень сложные времена. Даже вот в ближайшие месяцы уже они столкнутся с этими трудностями.